Bom dia a todos. Hoje nós estamos reunidos aqui para mais uma reunião da disciplina de Urologia. Hoje Urologia Sem Fronteiras, com o tema de tumores do trato geniturinário. E nós contamos com um convidado internacional, o professor Robert Svatek, que é da Universidade de Texas, em Santo Antônio. A coordenação da reunião será feita pelo professor Leonardo Reis. Passo a palavra ao Leonardo. Bom dia. Nós vamos, então, iniciar imediatamente com os casos. A Natália vai apresentar os casos. O Dr. Robert está em San Antonio, no Texas, que agora são 4h30 lá, então, para minimizar o distúrbio aí, eu pedi para ele entrar às 5 horas da manhã, então em 30 minutos ele deve se juntar a nós. Está sendo ouvida, está ligado o microfone, Natália? Estão me ouvindo agora? Então, vamos lá novamente. Bom dia a todos, meu nome é Natália, eu sou residente aqui do 4º ano da Urologia da Unicamp e vou apresentar os casos clínicos. Primeira paciente, feminina, 40 anos, veio com uma queixa de hematúria nos últimos 4 meses. Ela não tinha outras queixas, nem nenhuma comorbidade e negava tabagismo. Ela trouxe já na primeira consulta com ela uma ressonância que tinha sido solicitada por um médico fora, que mostrava uma lesão na parede posterior da bexiga, compatível com uma neoplasia. Sem nenhum sinal de invasão extravesical. Acho que aqui vale a pena uma consideração. Um dos internos gostaria de nos comentar em relação a 4 meses a paciente apresentando sangue na urina, né, hematúria. Vocês acham que é razoável? Poderia ser feito algo antes? Alguém quer fazer algum comentário? Pode ficar à vontade, eu não vou direcionar para alguém. Tem o microfone ali, ó, só ativar. Oi, professor, bom dia. Eu acho que, mesmo que já faça 4 meses que ela tem, é bom pedir alguns exames para análise de qualquer outra possibilidade. Eu sei que ela, pela imagem, já dá para ter uma ideia, mas é interessante pedir pelo menos alguns exames de urina, de repente, para... Você estranha que ela já venha com uma ressonância magnética? Você usaria um exame mais acessível para um rastreio inicial? Sim, professor, daria para ter sido feito um ultrassom, pelo menos inicial, já ajudaria para ver a lesão, né? Só não conseguiria ver exatamente essa invasão extravesical, mas pelo menos a lesão em si já dava para ter uma boa ideia do que fosse. Perfeito. Né? Então, vocês... Pode desligar o microfone, por favor? Então, vocês têm uma boa noção de que na primeira ou segunda evento de hematúria já mereceria um screening que fosse com um exame que é disponível para rastrear essa paciente, ter uma ideia do que está acontecendo. E depois, obviamente, identificando algum problema, aí poderia optar pela tomografia ou a ressonância, que são equivalentes. Então, pode seguir, Natália. Então, foi feito para ela uma RTU de bexiga. Logo que nós entramos na bexiga, nós já vimos uma imagem bem diferente do que o habitual, do que a gente está acostumado a encontrar nos tumores de bexiga, né? Era uma massa sólida, pediculada. André. Foi possível fazer a ressecção completa da lesão. Sim. André, quando você entra numa avaliação endoscópica e se depara com uma lesão como essa, quais são suas considerações? Existe alguma informação que te ajude aí? A sua impressão é que esse é um caso habitual? Para começar, a questão é a seguinte: uma lesão sólida vesical, a conduta
é clara, é a investigação com biópsia, né? O histopatológico é essencial. Então, está adequado, nós comentamos sobre a questão da hematúria, ter durado aí 4 meses, poderia ter sido identificado isso antes, com algum exame de rastreio mais precoce possível, ok, agora já tem a ressonância, tem a lesão sólida, sem dúvida, a avaliação endoscópica com anatopatológico. De preferência, ressecção completa. Não faz sentido você ir lá, fazer uma biópsia e depois voltar. Agora, você se depara com a lesão desse aspecto aí. O que você pode considerar em relação a isso? Ela não tem um aspecto de uma lesão habitual, e aí a gente não tem nem uma certeza se ela é da bexiga ou se está rechaçando a parede da bexiga, mas ela não tem um aspecto de um câncer de bexiga habitual. Durante a cirurgia a gente não ficou com essa impressão de estar rechaçando a bexiga, justamente porque ela era bem pediculada. Você foi preciso nos seus comentários, quer dizer, 90% ou mais das lesões vesicais são uroteliais. Tem aquele aspecto papilífero, né? E além de papilífero, ele tem um aspecto não de nódulo assim homogêneo. É uma lesão, e nós vamos ter exemplos aqui depois, é uma lesão que simula uma árvorezinha, uma pequena árvore, né? Uma série de pequenos raminhos com hastes vascularizadas no centro. Então, esse é o aspecto papilífero habitual, que é 9 em cada 10 casos que você entrar na bexiga. E os outros 10% pode ser de qualquer camada, qualquer parte, estrutura da bexiga. Então, além do urotélio, que é a parte mais interna que tem é sede dos principais eventos, especialmente o tumor, né? Quando tem uma lesão sólida como essa, todas as outros componentes. Então, tem músculo, tem nervos, linfáticos, vasos. Então, aí, André, a gente tem que pensar em todas essas outras estruturas possíveis. Um outro aspecto importante é que a lesão grau 3, quanto mais indiferenciado o tumor, ele tende a se aproximar disso. Mesmo que aquele aspecto papilífero, ela fica mais sólida. Pode seguir, Natália. Bom, então a cirurgia ocorreu sem intercorrências, a paciente foi para casa bem e retornou sem queixas para checar o resultado aí do anátomo. Doutor Atanásio, gostaria de comentar? O anátomo patológico está mostrando uma neoplasia que ela foge do habitual dos carcinomas uroteliais. O arranjo que estão observando, ele tende a ser mais lobular, né? A célula é bem volumosa, o citoplasma é amplo, ele é levemente granular e com essa tendência até para a basofilia. Então, vejam que ela foge realmente do que seria o habitual de uma célula urotelial. E esse é o aspecto que a gente deve fazer pensar numa linhagem diferente. No caso em particular, paraganglioma, ele pode perfeitamente se apresentar dessa forma morfológica. E se pensando, então, nesse tipo de tumor, a gente deve fazer alguns procedimentos na imunistoquímica para confirmar realmente essa natureza bem diferente, né, do que seria o usual. Então, o próximo já está mostrando o que a gente faz. Essa neoplasia tem, então, esses marcadores neuroendócrinos, nesse caso em particular, uma cromogranina fortemente positiva. Próximo. Um outro detalhe também que pode exatamente corroborar e fazer esse diagnóstico é a presença das chamadas células sustentaculares. Vejam a seta mostrando essa célula mais alongada, em que elas são positivas para a proteína SC. Então, feito isso, realmente fica confirmado o diagnóstico de paraganglioma. Vejam que é um diagnóstico que a gente precisa fazer com bastante segurança, porque o diagnóstico diferencial poderia ser o próprio carcinoma urotelial, mas veja pela localização, se você não fizer esse diagnóstico, ou como se trata de uma localização profunda, inclusive acometendo a camada muscular, você vai fazer um diagnóstico do carcinoma urotelial avançado, né, estádio PT2. Então, é muito importante realmente ser feito esse diagnóstico. Eu tenho um comentário sobre o paraganglioma,
Natália? Isso. Então, a origem das células paraganglionares, ele também pode ser chamado de um feocromocitoma extraadrenal. Ele ocorre em qualquer idade, especialmente em mulheres. Ele pode ser funcionante ou não. E ele é benigno. Mas 5 a 15% dos casos podem ter um comportamento maligno, mas isso não pode ser previsto histologicamente. É o que ocorre, por exemplo, nas glândulas endócrinas de um modo geral, como, por exemplo, o carcinoma da adrenal, em que você não tem parâmetros realmente para fazer esse diagnóstico. Então, essencialmente, ele é benigno. O grande problema está em não ser feito o diagnóstico, porque como ele se origina das porções profundas e da própria camada muscular, se não for feito esse diagnóstico, será feito o diagnóstico de carcinoma urotelial em uma fase mais avançada, com PT2. E no caso do paraganglioma, como o seu comportamento é benigno, na grande maioria das vezes, o tratamento, então, ele pode ser muito mais conservador. E uma vez retirado totalmente, o paciente está curado. Muito obrigada, professor Etanásio. Natália, isso é muito importante, porque numa dúvida em relação a isso, ou num erro, o paciente passa a ser elegível à cistectomia, né? E vejam que aquele comentário inicial é pertinente. Nós falamos que as lesões mais indiferenciadas, mais agressivas, pode ter um aspecto macroscópico que simula essa lesão mais sólida. E no histopatológico o raciocínio é parecido. Então, essa paciente pode ser curada com a ressecção transuretral e, caso houvesse a confusão, a dúvida, o erro, confundindo com o urotelial mais agressivo, essa paciente seria elegível a quimioterapia neoadjuvante e cistectomia. Vejam o impacto na qualidade de vida dessa paciente. Então, são coisas muito importantes serem ditas aqui. Existem alguns outros aspectos aí nesse caso. Então, a Natália vai dar sequência, apesar de ser até prova em contrário uma lesão benigna, ou seja, um bom sinal, né? Tem alguns outros aspectos que vale a pena a gente compartilhar. Bom, então, se a gente tivesse suspeitado antes desse diagnóstico de paraganglioma, a gente deveria ter feito algo de diferente? Esse artigo, ele compara pacientes que tiveram um diagnóstico de paraganglioma confirmado antes da ressecção e pacientes que tiveram um diagnóstico confirmado somente após, pelo histopatológico, como foi o nosso caso. Os pacientes que tiveram um diagnóstico antes, eles foram tratados com 2 semanas de alfa-bloqueador antes da cirurgia e tiveram melhores resultados durante a cirurgia. Os pacientes que tiveram um diagnóstico depois, eles tiveram maior risco de picos hipertensivos e de eventos cardiovasculares, inclusive obrigando a parar a cirurgia e com maiores taxas de tumores residuais. Então, quando é feita a suspeita de um paraganglioma, que é, né, pacientes normalmente que abrem o quadro com sintomas clássicos, então aqueles que apresentam dor de cabeça, sudorese, palpitações ou náuseas relacionadas ao momento da micção. Nesses pacientes, a gente deve dosar as metanefrinas urinárias e, se confirmado o diagnóstico, aí vale a pena fazer uma cintilografia com MBG ou algum outro marcador para pesquisar outros locais acometidos e fazer as 2 semanas de alfa-bloqueador antes da cirurgia. Nesse caso, o paciente só teve o diagnóstico depois, então nós fizemos, após o tratamento, nós fizemos a pesquisa de outros sítios com uma cintilografia com MBG. E a paciente não tinha nenhuma outro sítio acometido. Antes do Lucas se manifestar, a doutora Elba, ok, o MBG negativo, alguma consideração em relação a esse exame, algum aspecto que vale a pena nos ser lembrados? Bom dia. Só para deixar mais claro que aqui é um MBG e foram feitas imagens de SPECT-CT. Então, vocês veem na primeira fileira de cima. Vocês estão me ouvindo, né? Sim.
Na fileira de cima, a tomo, a segunda fileira são as imagens, os cortes coronal, sagital. É um corte só e transversal da cintilografia, né, a tomográfica com MBG, e embaixo a fusão das imagens. Então, foi feita essa porção do abdômen. Ele tem, acho que até uma outra imagem que pega a região da pelve, porque a lesão era na bexiga. Mas aqui o que a gente está tentando identificar é se existe algum tipo de extensão extravesical, né? Então, o MBG, ele é um traçador específico que entra nas vesículas da norepinefrina e é secretado. Então, é patologia em vivo. O exame, ele é muito sensível, porque ele está detectando tanto a expressão de epinefrina quanto norepinefrina, que é 90% desses tumores secretariam isso, 5% dopamina. Então, ele é um exame altamente específico. Qual que é a desvantagem, para vocês saberem, do MBG comparado com traçadores PET, né? Então, a gente poderia fazer dopamina, só que a gente não tem no Brasil, porque o PET, ele tem mais resolução, né? Vocês veem que a resolução é um pouco menor. E o PET, a resolução é maior. Então, se a gente precisasse continuar investigando, a gente poderia lançar a mão de fazer PET com um análogo de somatostatina, que também capta nesses tumores, expressam, ou fazer dopamina, que a gente não tem no Brasil. Aí teria que ir para a Argentina, por exemplo. Mas é isso que poderia ser feito. E se tivesse doença metastática, Léo, lá na frente, poderia-se também lançar mão de MBG para tratamento, que é o conceito teranóstico, né? Perfeito. Agora, tendo negativo, talvez a gente consiga seguir com um marcador urinário ou sérico de metabólitos, que é mais custo efetivo, né? Não tem porquê, talvez, a gente ficar fazendo imagem desse paciente, uma lesão isolada na bexiga, e ainda que você possa vir a ser, de certo modo, controverso. São casos menos frequentes, mas a ideia é que a gente faça esse raciocínio. Lucas. Léo, se o paciente não teve nenhuma intercorrência durante a cirurgia, provavelmente não é produtor de catecolaminas, como é que vai ser o MPG sensível se não tem produtor que ele fixa a célula? Então, não é um marcador de segmento. Excelente pergunta. Eu vou voltar a isso, ou não, vamos a isso já. Quando a Natália mostrou, assim como nós vemos com os feocromocitomas ou paragangliomas, inclusive extravesicais, nem todos geram um quadro clínico que nos leva ao diagnóstico. Mas o senhor tem razão, quando foi fazer no intraoperatório, mesmo pacientes que não têm apresentação clínica de taquicardia, eventos de hipertensão, etc., quando nós vamos mexer na lesão, ressecar, normalmente eles têm algum sintoma. Então, realmente, faz muito sentido, cada caso ele tem suas peculiaridades. Esse caso é muito improvável que ele realmente tivesse, concordo com o senhor. Agora, do ponto de vista da possibilidade de ter outras lesões que possam eventualmente produzir, que seria outro caso de exceção, vale a pena a gente ter esse exame, pelo menos no estadio inicial da paciente. Então, o seu comentário é muito pertinente, professor Carlos, e a gente deve levar isso em consideração. Volta rapidamente o slide do artigo que você mostrou para nós. Aqui, professor, são 100 casos em cada grupo, e veja ali os pacientes que tiveram diagnóstico pré-operatório. Esses pacientes, na sua maioria, eram aqueles pacientes que já se apresentavam com sintomas. E os que tiveram diagnóstico pós-operatório eram aqueles que não traziam qualquer sintoma que indicasse a ideia de um paraganglioma, por exemplo. Mas mesmo assim, alguns, veja, um quarto, né, 24%, eles tiveram alguma alteração de pressão no momento da ressecção. Então, o senhor tem razão, porque nesse caso, é ainda diferente de tudo isso. No momento da ressecção também não apresentou nenhuma interferência. Então, o raciocínio é lógico, embora, como são casos menos comuns, acho que vale a pena fazer o exame, pelo menos no estadiamento inicial. O senhor abriria a mão desse exame nesse momento inicial também? Porque
É uma dúvida mesmo, né? Não, acho que a doutora Elba devia responder a sensibilidade do exame, uma vez que não tem nenhuma sintomas, nenhum sinal de produção de catecolaminas. Uhum. Sim. O tumor, independentemente dele ter ou não a produção, quer dizer, a liberação de catecolaminas, o que o MBG faz, ele entra ele é captado na fenda pré-sináptica, então ele vai entrar lá e ele não vai, a liberação de norepinefrina do tumor pode ou não acontecer, mas a captação acontece, entendeu? Quer dizer, ele não tem que ter sintoma para você ter captação de MBG. Deu para entender? Quer dizer, uma coisa Perfeito. é a vesícula da norepinefrina, ela liberar a norepinefrina. Só que o tumor, ele faz, o tumor faz a captação do MBG. Significa, então, que nós temos o exame foi efetivo, quer dizer, não há a possibilidade de nós termos lesões não identificadas pelo exame, pensando nessa questão. A gente, por isso, não tem. Pode ser que a gente não tenha sensibilidade suficiente, resolução suficiente para ver lesões muito pequenas, linfonodais, enfim, mas o princípio é esse. E só deixar claro que quando a gente trata esses pacientes, a gente tem que monitorar a pressão deles, porque mesmo que ele não tenha sintomas e tenha doença metastática, a nossa infusão de MBG ela tem que ser muito, muito lenta. O paciente é internado, ele fica na UTI cardiovascular por conta da liberação que pode ocorrer. E às vezes acontece. Bom, professor Ubirajara. Eu acho que o Lucas queria falar antes de mim. O Lucas pode falar, depois eu falo. Não, professor. Breve, segue professor. Lá, professor. A gente está fechando esse caso, é melhor que o senhor fale já. Daí o Lucas pode ser também muito breve e o João também tem uma questão aqui na sala. Pois não, professor. O que eu queria falar foi o seguinte: a vida como ela é, quase que não permite fazer o diagnóstico pré-operatório. É dificílimo você fazer diagnóstico pré-operatório num paciente assintomático. Eu já peguei casos assim, eu acho que o que chama atenção, a Natália, ela complicou um pouquinho o caso, dizendo que o tumor era meio pediculado. Eu já peguei casos assim, de paraganglioma, mas esses tumores não são pediculados normalmente. Aparece uma montanha muito lisa. Você pode ver que o aspecto endoscópico, ele tem um aspecto até meio benigno, entre aspas. Os tumores que são infiltrativos, que são... aquela montanha que você vê, geralmente são de base muito larga, irregulares e sangrantes, mesmo não sendo papilíferos. Então, o aspecto infiltrativo do tumor, que o Atanásio chamou a atenção, que ocorre poucas vezes, a gente vê mesmo poucas vezes, ele não tem esse aspecto endoscópico. Mas, dificilmente, o doutor entrando lá, vendo isso, não vai fazer uma biópsia, uma ressecção biópsia, não vai mexer. É muito raro isso acontecer. Então, na prática, não tem como você fazer, assim, vou dizer que não tem, mas é muito raro o paciente assintomático você achar que é um paraganglioma, parar a cirurgia e ir lá pesquisar. Você vai fazer uma ressecção biópsia. Então, a gente está falando uma coisa que dificilmente vai acontecer, Léo. Perfeito, mas é importante que nós saibamos dessa possibilidade, desses riscos, né? Então, a gente trouxe essas informações aí. Mas, sem dúvida, professor, como aconteceu nesse caso, veja que na literatura também mostra essa sua experiência relatada. Lucas, bem objetivamente... Eu ia comentar que aqui nós estamos diante de um tumor que tem a mesma origem do feocromocitoma. E mais para comentar para os internos, a gente faz essa investigação, o doutor Birajara está dizendo, sempre para adrenal. E aí na bexiga, como é uma situação extremamente rara, não faz parte da nossa rotina. Lógico que numa avaliação clínica bem feita, como a Natália comentou, se o paciente tem história de hipertensão, uma hipertensão, deve acender uma luz aí que você tem uma produção maior de catecolaminas. De qualquer forma, o que acontece na cirurgia é que a gente tenta fazer uma ligadura precoce da veia adrenal, né, justamente para tentar diminuir essa crise adrenérgica, além do preparo
com alfa-bloqueador e, eventualmente, Joia. com beta-bloqueador, se o paciente Perfeito. tiver Se você, o Lucas taquicardia. está falando aqui da glândula adrenal, que é aquela glândula que é também chamada suprarrenal, que é onde habitualmente esse padrão de eliminação de catecolaminas ocorre. Então, ele está lembrando aí que nessas cirurgias a gente já se antecipa e faz isso. Excelente, Lucas. João, rapidamente... Na RTU, pensaria em fazer a ressecção pela borda. Se o paciente faz uma taquicardia, tenta fazer um controle precoce e suspende a cirurgia, né? E aí faz o preparo e completa a cirurgia num segundo momento para evitar a crise adrenérgica. Era essa a ideia cirúrgica que eu tinha para comentar. Perfeito. A gente tem que tomar cuidado, Lucas, para a gente não supervalorizar isso, que é uma situação de exceção. Então, veja, esse caso mesmo não houve sintomas. Olha aqui na tela que mesmo nos casos que não foram identificados, esses eventos são incidentes cardiovascular, 10% dos casos de paraganglioma, quer dizer, a exceção da exceção. Então, tem que tomar cuidado de também não supervalorizar. Porque às vezes a gente mostra casos aqui complexos, interessantes para a especialidade, mas não pode a gente sair daqui olhando para todo tumor de bexiga achando que vai encontrar isso, que vai ser a exceção da exceção. É só aqueles indivíduos que só lidam com isso, como foi talvez o caso que o professor Ubirajara mencionou, que vão ver um caso desse ou outro na vida. Isso também é importante. João, rapidamente para a gente avançar. Não, o comentário era semelhante ao que o professor falou na adrenalectomia, nos casos de feocromostoma que faz o clamp da veia. Nesse caso, se tiveram algum cuidado, porque não tinha suspeita de ir diretamente na base do pedículo e fazer a ressecção completa da lesão. Perfeito. Menor manipulação possível. Se você tiver informação de que pode eliminar mediadores de cardiovasculares, como catecolaminas. Pode seguir, Natália. Então, só para fechar aqui, realmente, esse diagnóstico pré-operatório foi pacientes com aqueles sintomas que são característicos do paraganglioma que eu falei. Inclusive, fazer uma biópsia, por exemplo, a hora que você entra e vê um aspecto não usual da lesão, não é recomendado, porque só essa simples manipulação já pode gerar a liberação de catecolaminas. Então, é só realmente pacientes com quadro clínico. A paciente está sendo seguida agora com cistoscopia, e uma dosagem anual de metanefrinas urinárias deve ser feita, ou se não for possível, também pode ser repetido a cintilografia com MBG. Então, o próximo caso é uma paciente feminina, 71 anos, que veio com uma queixa de retenção urinária aguda. Quando ela chegou para nós, ela, na verdade, já estava usando uma sonda vesical já há 30 dias, devido a esse episódio de retenção urinária aguda, e ela referia, no último ano, uma queixa bem esporádica de hematúria e alguns episódios de dor pélvica, que sempre procurou pronto-socorro e acabou sendo tratada como infecção urinária. Ela era hipertensa e não era tabagista. Ela trouxe já nessa consulta, também pedido por um médico que fez um atendimento anterior para ela, uma urodinâmica que mostrava não tinha nenhuma contração na fase de enchimento, mostrava uma citometria com uma capacidade de 430 ml, uma complacência normal, e na fase de esvaziamento ela tinha altas pressões e um fluxo baixo, compatível com uma obstrução infravesical. Natália, só um minuto. Vejam que a paciente tem 71 anos, ela apresentou algum episódio de dor, hematúria, aí evolui com uma retenção. Ok, retenção urinária trata com uma sonda, pode ser de demora, até aí tudo bem. Mas depois disso, alguém faria diferente? Por exemplo, João Vitor, você quer falar alguma coisa? O que você acha? Ir direto, por exemplo, para uma urodinâmica, que é um exame mais invasivo, você pensaria em algo antes dessa avaliação de urodinâmica? Tem um microfone do seu lado ali. Só clicar. Isso. Bom dia, estão me ouvindo? Bom, sim. Eu pensei de cara, professor, em algo neurológico, pela idade da paciente, né, e por um quadro de retenção urinária 30 dias, né. Mas como depois evidenciou um quadro obstrutivo, poderia iniciar a investigação com ultrassom. Acho que seria mais adequado, assim, mais simples e mais elegante começar uma investigação assim. Perfeito. Então, a ideia aqui, o quadro neurológico não pode ser descartado, você tem razão, seu raciocínio é pertinente. Contudo,
não faz muito sentido nós utilizarmos um exame invasivo como urodinâmica, especialmente numa paciente com essa idade, que teve quadro de dor hematúria, sem ter uma ideia, mesmo que do ponto de vista de rastreamento. Vocês lembrem que o ultrassom é um excelente exame de rastreamento, como é o toque, o PSA, para saber aqueles pacientes que merecem uma investigação mais detalhada. Aqueles casos, por exemplo, que já se apresentam com sintomas ou sinais de alerta, talvez nem esse rastreio seja indicado. A gente deve pensar logo no exame que dá mais detalhamento anatômico, como a tomografia, né? Mas aqui, o que chama atenção é que, ainda que ela negue tabagismo, e tabagismo a gente sabe que é um fator de risco importante para câncer, carcinoma urotelial, câncer de bexiga, está relacionado a mais da metade, ou então, pelo menos metade dos casos de tumores de bexiga, a gente não fez um ultrassom. Então, é importante ter essa ideia anatômica, tá? Do que está acontecendo aí. Você quer seguir, Natália, por favor? Bom, então aqui nós pedimos para ela uma uretrocitoscopia, que foi feita, e a gente identificou uma lesão na parede esquerda da uretra, que ia de fora a fora, e não parecia invadir a bexiga. Nesse momento foi feita uma biópsia dessa lesão. Professor, Essa biópsia, professor, a princípio, a gente pode pensar nesses amontoados mais sólidos, né, do tipo urotelial. Mas professor, sim. Desculpe, o Dr. Robert Svatek just joined. If you can show in English, please. And Okay. Thank you. Okay, this is the urethral biopsy. We may think about a possibility to be an urothelial carcinoma, but we have a strange arrangement, as you can see. Show me the high power of this area, Marina. This is tubulocystic arrangement is not proper for an urothelial carcinoma. We must think of another tumor in this area. Despite of being rare, is the preferential localization for this tumor is the clear cell adenocarcinoma of the female urethra. So, for checking this hypothesis, we have to perform some immunohistochemistry, and in this case, show me the next image, please. It was positive for the SPEX8. That is the main histochemistry for this diagnosis. And you can see that the GATA3, that is an immunohistochemistry for the urothelial carcinoma, is negative. So the diagnosis in this case, let me see the final diagnosis. Marina? Natalia. No, that was the other immunohistochemistry, but the conclusion is a clear cell adenocarcinoma of the urethra. I can tell something about this tumor. Show me the next one. The histogenesis is uncertain for this clear, but some cases originate from Müllerian lesions. It's more common in women with a mean age of 60 years. This patient was 71 years old. It's a rare tumor in the urinary tract, but the most often location is in the female urethra. As I showed, the most frequent arrangement is this tubulocystic. Every time we see this arrangement, we must think of this kind of tumor. This prognosis is associated with staging, but in general, the tumors are aggressive. Some tumors that are more exophytic or in the early stage may have a good prognosis, but if they are treated aggressively. Leo, I have a question. So just
Before we can continue, I would like to introduce Professor Robert Svatek. Robert, thank you so much for joining us. It's a real pleasure to have you and an honor. It's like 5 a.m. in San Antonio, Texas right now, and he's joining us. Robert is the Chief of Department of Urology of San Antonio, Texas, UT Health. So Robert, thank you so much for joining us. This is a case of a female patient of 71-year-old that had bladder obstruction with previous bladder pain and hematuria, but ended with bladder obstruction and urinary catheter. And then in the ureterocystoscopy, we found a lesion in the urethra that was biopsied and came as adenocarcinoma, clear cell adenocarcinoma of the urethra. So, Robert, thank you so much. And Leo, thank you yes. so much for having me. Was the tumor in the proximal urethra near the bladder neck or in the distal urethra? It's throughout lesion. This is a very important question because, Robert, we have students here and you are very precise to ask about that because the lymphatic drainage is different for distal and proximal urethra. This will determine surgery, etc. From the point of view of from the endoscopic point of view, looks like throughout the urethra, but maybe in the MRI we can see more precisely. But the idea initially that was of a entire urethra lesion, Robert. So, Dr. Carlos, please. So, okay. So then, Natalia, go ahead, please. Okay, so we request a pelvic MRI, and the image shows a lesion throughout on the left wall of the urethra with a protrusion into the bladder, but seems like no invasion of the bladder wall. She has it has an invasion, signals of extension to the periurethral tissue and the vaginal wall. So there is signs of invasion of vagina. Yeah. So the only structure that might be invaded is the vagina. Yeah. Good. So maybe here we would offer or discuss with the oncologist neoadjuvant chemo and surgery would be really at the center of the treatment. And anything different, Robert, would you do in your center? Any different like staging or practice or anything different? Would you consider anything different in this case? And then we have oncologists here that will give opinion also. What do you think, Professor Robert, please? So this is unusual, the adenocarcinoma. I don't know, I'd like to hear the opinion of the oncologist for how they would manage the adeno. For us, if it were urothelial, we would generally approach that with chemotherapy and radiation, plus or minus surgery. So we do chemo radiation first, and then examine the urethra and restage and potentially do surgery. However, she's in retention, she's obstructed. So you could also make an argument to do upfront surgery as opposed to radiation. I think it could go either way. But we know that with urothelial, the outcomes for these women are very poor. And so that's why we've usually given multimodal chemoradiation plus or minus surgery. Very important what you were saying, Robert, because as is not very common, we usually have to extrapolate data from other pelvic adenocarcinomas to treat those patients. And we are going to hear about the oncologist. And I agree.
And regarding the surgery, if is the tumor more in the proximal urethra compared to a different tumor more in the distal urethra, would you do different lymphadenectomy for them if you do resection, or is this something that changed your approach in terms of surgery and lymphadenectomy, or there is no answer for that? We can just do the resection and follow the patient, and just to hear your impression or your opinion in such cases, Robert. Yeah, thanks, Leo. So we know that the lymphatic drainage for the urethra is to the inguinal lymph nodes in the anterior or distal urethra, whereas it is to the pelvic lymph nodes for the proximal urethra. In some cases with the distal urethral tumor, you can actually resect it endoscopically. Usually distal tumors present earlier on and they have a lower stage because they're more symptomatic, whereas the proximal urethral tumors when they present, they're more advanced. And so often multimodal therapy is needed for a proximal tumor. In the distal tumors, if they're small, localized, you can even endoscopically remove them or resect them surgically. And if their stage is pretty low, we would observe them without a nodal dissection. For proximal tumors, if you're going to do a cystectomy, cystourethrectomy, you should do a pelvic lymph node dissection. For distal tumors that have advanced stage, you could consider an inguinal node dissection. Although I can't remember if we've ever done that. It's very unusual to do that because most of those cases are lower stage and less advanced. Excellent, thank you. Dr. André, please, can you tell us your impression of this kind of case? Would you advise like chemo, neoadjuvant chemo? How would you deal with this kind of case? Would you extrapolate, or do we have data to work with this? And we can also hear Dr. Elena. Is André Moraes online? No, Yes. Elena. Yes, you Can are. you hear me? Okay. Yes, please. What are your impressions? How would you deal with such a case? What are the considerations? Would you really need to extrapolate data from other adenocarcinoma of the pelvis, or do we have data on a urethral adenocarcinoma to treat such patient? No, actually, I agree with all of the considerations that we have heard right now. It's very rare condition at all. And then we don't have any published prospective experience with clear cell adenocarcinoma of the urethra. And looking to the anatomical conditions of this case with the MRI that was presented, I'm sure that I would like to start with surgery, with aggressive surgery, with a resection of the anterior wall of the vagina also, because there are some signs of invasion there, and try to put this patient clear of her clear cell adenocarcinoma first. So if we face with a different case with a more aggressive local compromising of anatomical structures, and the surgery cannot be done at the first up front, okay, at first time. So we could try to combine radiation and chemotherapy in order to achieve a shrinkage of the tumor. But it's extrapolation, as you told, and I would prefer in this case the surgery as the primary approach, okay? So the oncologist is telling us that the surgery is the first treatment. So that's something. Elena, would you do different, or would you try any chemo? Would you rely on any extrapolation for defining your
which chemo would you offer, or you think it's better to start with surgery? And even if we start with surgery, which kind of chemo could we offer to such a patient? I agree with Dr. André. I think the surgery is the first option in this case. I remember that I think I saw this patient in our service, and I think we agree with the surgery for the first time. And in case of this patient need some chemotherapy, I think we discussed that maybe we should extrapolate for the chemos we use in the gastrointestinal tumors, because the origin of adenocarcinomas. And so it's up to you. And the surgery is the first option in this moment. Thank you so much. We can go ahead, but before that, two quick questions. Dr. Carlos, would you, just a small thing, if we can just keep the bladder and resect the lesion, would you do like a continent diversion, kind of at the belly bottom, or would you offer something, or you would consider this in a second time, if it's possible to preserve the bladder? If you preserve a bladder because the tumor is conceived just local, you can do a Mitrofanov to have a external continent diversion. But what you show is very aggressive and large tumor. Perfect. So an option here, if we can just resect the urethra, is to close the bladder neck and make a Mitrofanov that is using the appendix to make an access to the bladder. So patient would have to catheterize herself every time. And the next question goes to Professor Birajara. Do you think, and I want to hear about what you think also, but I have a question. Do you think we are too aggressive sometimes doing pelvic exenteration, and even in case of like more just urethral cancers, that we could preserve bladder, for example? And we have seen a series that can deal with more frequently with offering like partial cystectomy, or even just bladder resection, not doing pelvic exenteration because of questions regarding or related to the patient's quality of life, because you will resect vagina, uterus, etc. Professor Birajara. Okay, I agree with Dr. Svatek that if you have some small lesion, urethral lesion, you can go with a resection, local resection. But in this case is a very aggressive tumor, 4 centimeters. The entire urethra is compromised. I would upfront go to surgery, aggressive surgery, like cystectomy, usual cystectomy, vitro cystectomy, and lymphadenectomy, pelvic lymphadenectomy. I think this is the better way for this patient. It's a very, very aggressive tumor in my mind. So good. The point here is to don't lose time to offer her surgery, maybe. Is that correct? Like, let's not make surgery late. Let's do a surgery as soon as possible. Is that correct? That is the chance of the patient. I would go with aggressive surgery. Perfect. So, Professor Cassio, any comment? No, this tumor seems to be very aggressive, and we have the first attempt to save the patient. So I agree with the cystorectomy, and probably she will evolve with vaginal stenosis. And if she cured the tumor, we can try some kind of vaginal dilation
or augmentation in the future. Perfect. Hey, Leo, So, I have a question. yes. Yeah, please. Yes. Yeah, so I'm just wondering if we think that this may be, mesonephric, right, origin. There's the vestiges of the mesonephric duct in women. They persist along the cervix, along the uterus, and the broad ligament. So I'm just wondering, since it's adenocarcinoma, it could be an origin of the mesonephric ducts. So I'm wondering if you would recommend a hysterectomy, removal of the broad ligament, the cervix. Would you recommend that? Yes, yes, we do, and we will show what we have done. So Natalia, please close this case. We have another case before Dr. Robert has a talk. So close this case, please. Close, I Okay. mean, finish the case. Show all we have, and then we have another case, please. Show. Okay, can I finish? Okay. Okay, so current guidelines suggest adjuvant treatment to patients with a local advanced tumors. However, the guidelines don't suggest different treatments for male and female or for different histopathological types. So some articles look for the female urethral tumors specifically, and they find more squamous cell and adenocarcinoma in women than in male urethra. And they suggest vaginal resection when possible, like first option. And for non-urothelial tumors, they suggest more aggressive surgery because they are more aggressive tumors also. So patients with lymph nodes positive have more benefit to do adjuvant treatments, but the radiotherapy cause large complications in female urethra, like strictures and fistulas. And the chemotherapy can be done, but they point that is used do a good results in the management of urothelial carcinoma, bladder carcinoma. So it's unclear how beneficial it could be to different histological types. So here we perform a radical cystorectomy with pelvic lymphadenectomy and a breaker ileoconduct. Here we can see the urethra being removed. And on the right side, we can see after the removal of the bladder and uterus, and after the pelvic lymphadenectomy. Here's the surgical piece, and we can see the tumor over here. So it was more proximal when you see though the endoscopic vision suggested through the urethra is more proximal, yes. But even though aggressive and deserved the treatment. The patient had a satisfactory recovery and was discharged a week after the surgery. She has a surgical wound dehiscence treated conservatively. And the pathological report? You can show. Yeah, okay. So the pathological report confirmed Clear. Show just the final report to gain yes, time. Go. The final go ahead. report. No, go. Okay. So the final report, it was a clear cell adenocarcinoma of the urethra. The invasion, there was invasion of the periurethral muscles, the bladder wall, and the anterior vaginal wall. The periurethral circumferential margin was compromised by neoplasm. There was no neoplasm on the vaginal margin, no neoplasm on uterus and ovaries, and the lymphadenectomy from the right and left iliac lymph nodes, there were no metastases. Quick question, Robert, would you do it robotic assisted or would you do it open like we did? Either way.
I think we do both. I think both are okay. But your system preference, your service, or your yes. Yeah, my preference for an ileal conduit is to do it robotically. If I do a neobladder or a Indiana pouch, I do it open. So let's go ahead for the next case. Yeah. So this case, maybe we'll have, yes, please. Yeah, patient is fine 6 months later with no recurrence and no adjuvant treatment. Okay, so last case, male, 69 years old. He came with hematuria for the past 2 years. He had presented hematuria since prostate vaporization 2 years before. And recently, he presented LUTS again. Was treated with transurethral resection of prostate. And during the procedure, a suspicious bladder area was biopsied. After the biopsy, he was referred to Unicamp. This is the biopsy report that he brought. Dr. Athanasi? He left. So until he comes back, do you have the image of the, this patient had 2 years ago a prostate intervention made by green laser. So since then, he started with hematuria, and it was not considered any other diagnosis. But then 2 years later, of endoscopic prostate treatment with laser, where we don't have pathological report because we just destroy the tissue with laser, he got an invasive urothelial tumor, and it is a flat tumor. So that makes me think if this patient might have had already this lesion at the time of prostate laser treatment, because it's a flat lesion, it's more easily overlooked compared to a papillary lesion, and this patient showed hematuria since then. So this is a potential story for this case. We are a referral center, so we get patients when they have more aggressive, complex disease. So they just arrived with a flat urothelial tumor, invasive, and with this history of a laser of the prostate 2 years ago. So in terms of flat invasive tumor, we know that this is more aggressive and less common. Have you seen some cases of flat invasive tumor, Robert? Yes, I have. What are your considerations? What do you see? Like, are those more aggressive? Are those more frequent than we think, or just like rare eventual cases? What is your experience with them? Yeah, I mean, I haven't studied it. My sense is that they're more aggressive and more infiltrative, but I don't know the data. We haven't really looked at it closely. Okay, but anyway, if you have a flat lesion, it's more easily overlooked, and you can just miss the lesion. Natalia, go ahead, and I would like to hear Professor Athanasi about that. Okay, so it was a non-papillary urothelial carcinoma. Here we have some presentations of urothelial carcinoma. So for the interns or the students and also residents, you see flat invasive carcinoma. If you look at from the bladder lumen, you might have more difficulties in identifying the lesion because it's a flat lesion, although invasive. So that might be something that you can miss in an endoscopic, or mainly if you do with a white light, not using any technology to improve your capacity to identify lesions. And also maybe the doctor that made the prostatic approach was not expecting anything in the bladder, just took a quick look maybe
and just fulgurated the prostate. If he had resection, regular resection, where we have pathological report, we have tissue obtained, and maybe we could have had the diagnosis from the pathological report, but that was not the case. The patient had just the fulguration, like destruction of the tissue by laser. This is a drawback of laser therapy of the prostate. So this is an interesting case. Let's follow with pathologic report with Dr. Athanasi. Professor. That was a high-grade urothelial carcinoma. As you can see, this is pleomorphism of the nuclei. The next image, and the invasion of the muscle. So PT2, it was a diffuse PT2 stage. The next one, we had some immunohistochemistry. The GATA trace. GATA3 is the preference for this for carcinoma, for urothelial carcinomas. For this PSMA, it was negative, as for the prostate. And the final diagnosis was, next one, a non-papillary urothelial carcinoma, high grade. We use sometimes both numbers, 3+3, to say that in all extension was grade 3, and diffuse stage PT2. So it's an aggressive tumor, and as you can see, all these cases that have this infiltration, it's very fast. They are stage PT2. So that's why when they are flat, they are more aggressive. Okay, I think we can close this case. Basically, this patient will have neoadjuvant chemo and then surgery. Obviously, we will have the staging CT, and then we can close and go to the presentation. Robert, may you share your screen? Again, is a pleasure to have you. Robert Svatek is again at the. Are you having trouble with? No. Okay, please share your screen. So Robert is at the frontier of the knowledge in bladder and urothelial cancer. He has been studying with a very different approach and really creative strategies. Also joining the big groups like SWOG with smart trials. So that might be something related to Texas' way of thinking, Rob, or what do you think? Yeah, I agree. Can you hear me okay, Leo? Yes, Okay. we can. Okay, and you can see my slides? Yes, perfect. Yeah. Okay. Can I you agree. change to the presenting mode, or is this is okay, but if you click the presenting mode like here, or you already have done this? In mine, it's presenting, but let me see. Well, that's okay also. Just I try again. okay. Do you see this, or it's Yes. not presenting mode? Yeah, but go ahead. We can see very well. That's good Okay. enough. All right. So is this something related to the Texas way, or is there anything that we don't know? Why you have like a very special way of thinking, different, like very creative projects, ideas? What is that related to? Do you have any national like jokes that says that Texans are different, or what is that about? What is that? What are you seeing? I don't understand. You mean? Just saying that you have a bright, brilliant ideas and different way of thinking regarding when studying bladder and urothelial cancer. You are in the forefront, and
the limits of the knowledge. So that's it. No, that's very kind. You have more creative ideas than me. I think we get all the good ideas from you, Theo. I just like to take the ideas and do the trials. But so I think this last case is very relevant to this discussion or a presentation. And so I like to teach the residents that we do not work in a vacuum in urology. We work more and more with oncology and radiation oncology as we get more advanced. And the importance of systemic therapy is needed with more advanced cancer, and whereas the role of local therapy or surgery becomes less needed. And the reverse is true for lower stage tumors. So just for very clear definition, neoadjuvant is done before surgery and adjuvant is after, but adjuvant is not salvage. Adjuvant is given at a time when there is no evidence of disease. So that is the difference between adjuvant and salvage. What are the advantages of neoadjuvant therapy? Number one, it can shrink the tumor, which could help with your margins and increase your chances of removing all of the disease. It also provides you with the ability to assess the response to chemotherapy. Tumors that do not respond to chemotherapy have very poor prognosis, whereas those that are highly responsive have a great prognosis. And it's easier to give chemotherapy before surgery, whereas after surgery, they're still healing. They may undergo complications from surgery, and it may be more difficult. On the other hand, adjuvant therapy has some advantages too. There is no delay, and many patients like to get to surgery right away. Also, some patients do not need chemotherapy, and so the argument for adjuvant is to wait and see who needs chemotherapy and who doesn't. One of the most important trials showing a benefit of neoadjuvant chemotherapy was the SWOG trial done, but with Dr. Grossman as the lead author. And this trial showed a significant benefit of MVAC plus cystectomy compared to cystectomy alone. The difference here is 77 months for neoadjuvant chemotherapy survival compared to 46. That's a very large difference. And one of the main benefits that we saw was the T0 rate. So T0 is having no evidence of tumor at the time of cystectomy. And if you look in the patients that received MVAC, the T0 rate is 38%, whereas in patients that underwent cystectomy alone, the T0 rate is 15%. This is an important number to remember. 15% of patients will have T0 even without any chemotherapy. In the graph, these patients that do very well, these are the patients with T0, and those are the ones that have the most benefit from chemotherapy. This is a question for the residents. Which of these is not a criteria for cisplatin eligibility? Low GFR, hearing loss, age, or heart failure? Does anyone want to guess? Just yes. Your slides are not running, but we hear you very well. Oh, that's my why slides I are not haven't. running? Yeah, that's why I didn't interrupt you, because we can hear very clearly and we are understanding. And I don't want. And I know that sometimes it's tricky to put this, but to answer this question, maybe it's better to have this slide. If not, you can keep talking. It's very clear. It's good. But now, yes, now we see the slide you're talking. I'm about. really sorry. Okay. Perfect. Now it's perfect.
which of these is not a criteria for cisplatin eligibility? Any resident want take this, like significant hearing loss, age, class 3+ heart failure, low GFR? Which one would you guess? João, please. I can take this one. It's letter A. Letter A. Yeah. Is it correct, Rob? So the correct answer is age. Okay. So kidney function, GFR is important. Hearing loss and heart failure are criteria for cisplatin eligibility. Okay. Yes, Rob. Maybe yes, you were correct. Maybe he got like he didn't get the question right, but you are totally correct. The question is good. The problem here are hearing loss, heart failure, and renal function. Age is not a problem. So that's the message, but the resident got wrong. I told A. Letter, yes, but the answer is C, because he is asking which one is not a criteria for, okay, perfect. Yeah. So the reason I point this out is because a lot of times we look at age and say they're not eligible. And the truth is that there are some people that are elderly that have really good renal function, they have really good performance status, and they can receive chemotherapy. And so we should not discriminate based on age. And so that's the reason I point this out. Let me just go back. I wanted to show this graph because this is important for what we talk about. So this is the trial that I mentioned earlier by Dr. Grossman. And this is the survival benefit between MVAC with cystectomy versus cystectomy alone. 77 months versus 46 months in terms of unstratified survival difference. But this is the important graph. You see that most of the patients that benefit are patients that were T0. And the difference in T0 rate is 38% versus 15% for patients that received cisplatin-based chemotherapy. Okay, so we'll keep moving. You can see the slides okay, Leo? It's perfect. Okay. So what about adjuvant? Well, for adjuvant, we don't know. Most of the trials in adjuvant therapy were not completed. They were interrupted. It's very difficult to enroll to these trials because patients are recovering from cystectomy. So right now, we do not know if adjuvant chemotherapy benefits patients. We do use it sometimes, but it's not standard of care. And so in conclusions with regards to chemotherapy, number one, adjuvant, we have an unknown benefit and it's not standard of care. Neoadjuvant cisplatin-based chemotherapy is standard of care. However, chemotherapy is not comprehensively or widely adopted, and it is not used in all the sites throughout the US or other countries. And largely because the benefit is modest and there is toxicity with chemotherapy. Other options are needed. So now, over the last decade, we have new immunotherapies, and now these drugs are being explored in the perioperative setting. So Pure One trial is neoadjuvant immunotherapy with pembrolizumab. It was done at 2 centers in Italy. These are patients with muscle invasive bladder cancer, and they were given pembrolizumab 200 milligrams IV every 3 weeks for three doses. And the endpoint was pathologic complete response, or T0. And what did they find? They found a pathologic T0 rate of 42%. Remember that cystectomy alone should give a T0 rate of around 15%. So that a T0 rate of 42% is very, very interesting and provocative. These results are encouraging that there may be some benefit to neoadjuvant immunotherapy. They also found that patients who were PD-L1 high
were more likely to respond than tumors that are PD-L1 low. It's fairly safe. There were only 6% of patients that withdrew because of, or discontinued because of adverse events. The next trial is Abacus, and this is very similar to the Pure One, except that it's atezolizumab, and the drug is 1,200 milligrams every 3 weeks, and they gave 2 doses. So only 2 doses, and then did a cystectomy. The T0 rate was 31%, which is basically double what we would expect with cystectomy alone. So again, very exciting, very provocative. This is not standard of care. This is not approved yet. We need randomized controlled trials, but these data are very encouraging. If you look at the Abacus trial, PD-L1 expression in the tumor did not predict response. However, CD8 infiltration of CD8 T cells was associated with an improved response in the Abacus trial. Other trials are also showed promising results. This trial combined cisplatin chemotherapy with pembrolizumab and showed a T0 rate of 44%. The BLAST trial combined nivolumab plus gemcitabine and cisplatin, had a complete response rate of 34%. So we are now conducting randomized controlled trials to see if there's benefit to this, but the early data is very encouraging. What about adjuvant immunotherapy? There are 2 trials. One of them showed a benefit, the other one did not. This one, the IMvigor10 trial, showed no significant benefit. These were patients that had very advanced disease, muscle invasive, T2 to T4, or node positive after chemotherapy. So very advanced bladder cancer. Or they had node positive disease without chemotherapy. These patients were given atezolizumab for every 3 weeks for 1 year after cystectomy. And there was no benefit with atezolizumab. You can see the graph here. However, the Checkmate 274 trial, this is nivolumab given for 1 year after cystectomy. Criteria are similar. These are very advanced tumors, and this was a double-blind phase 3 clinical trial. Nivolumab given 240 milligrams every 2 weeks versus placebo. And here you can look at the top or the bottom here. You see a significant difference in improvement in survival for patients with nivolumab. So this is now standard of care. Nivolumab is given for patients that have advanced disease, node positive disease after cystectomy for 1 year. And then often patients are continued on therapy depending on how they're doing. What about side effects? What about tolerability? It's very tolerated, very well tolerated. The grade 3 adverse events were about 17.9% in the nivolumab arm. Although it's well tolerated, although its safety profile is good, there are treatment-related deaths. 3 treatment-related deaths occurred in this trial. 2 of them were due to pneumonitis, and 1 was due to a bowel perforation. So even though the safety profile is good, we have to be careful because there are real dangers with this immunotherapy in a small number of patients. So in conclusion, immunotherapy is associated with a risk of mortality. Even though it's very low, it is not 0. Number 2, adjuvant nivolumab is now the standard of care for patients with high-risk features after cystectomy. The Ambassador trial, which looks at pembrolizumab in the adjuvant setting, is currently ongoing. The results are expected in the next 2 years. Finally,
the neoadjuvant immunotherapy trial results were done with phase 2 data are very encouraging, very exciting, but we need randomized controlled data to determine if these are real and do they impact survival. So again, Leo, thank you so much for having me. It's always a pleasure to be with your group, with the group here in Brazil, and I look forward to seeing you again. I'll take any questions now. Thank you so much, Robert. Very interesting presentation. We know that the neoadjuvant chemo is the main treatment or the standard of care right now, and you showed what is in the maybe in the pipeline, if we can say like that. That might be the next level of treatment for those patients. However, we have discussed, me and Rob, about like data regarding the real world setting, and maybe randomized clinical trial as they are done might change in the future, because we are now considering like trials within cohort that might be more likely to reproduce the real world setting. For example, there is a paper that was published in the European Urology Oncology showing that effectiveness of neoadjuvant chemo for muscle invasive bladder is different in the current real world setting. And they identified that the population is different from the trials. So what are your thoughts, Rob, regarding what we are doing, or is there really a lot of bias in real world? Léo, seu áudio caiu, Léo. Nós estamos te ouvindo, Léo. Cannot hear you. I can hear now. Okay. Can you hear me, Leo? Yeah. You can hear me? Okay. I think it's a great point. So the randomized controlled trials are conducted in a optimal setting with optimal eligibility criteria. And you're right that sometimes that does not translate into the real world. I think, how do we navigate that? Or there are, the phase 4 trials where we conduct another trial in a kind of more generalized setting. And so that may be one solution or one approach. The problem with the cohort observational analysis is that there are significant biases in those. So that's the challenge with interpretation of that cohort data. I do think that, a lot of the companies are asked to get, let's say, phase 4, where we go and conduct a trial on a more generalized population, and that may be helpful. So I think it's an unresolved issue, but it's a very, very good point. It's something that we have to look at after the kind of isolated phase 3 trials are done. Léo, você continua mudo. Continua mudo.
Deixa eu trocar o microfone. Now is better? Com muito eco. Muito eco. Deve ser o HC o problema, né? Abre o microfone, Léo. Não. Now? Yes, now it's good. Okay. So anyone in the room want to ask anything or any comment? Professor Bira, any comment? No, I think that explanation, I like very much your speech, Robert. And I think that immunotherapy is the present, not the future. And I have some doubts about that, but I think that we have we're going to have a lot of experience, regional experience with our own patients. But I think you're right. We will use more and more immunotherapy in this patient. So, Robert, another point. Andrea, any comment or question? Now, I would like to congratulate Robert for your very good summary presentation, because the time is very short. We could stay here to discuss this very broad theme a long time. But I prefer to consider, like Ubirajara said, that immunotherapy is for today, but we have very different ways to explore immunotherapy in combination with chemo, pre-chemo plus followed by immunotherapy, very different sequences of treatment that we can go ahead, we can go further with our results. The results that you presented were very very exciting results, but we have to expect a lot of more and more good results in this setting. So thank you very much for your presentation, and congratulations again. We have time for a very last question. Robert, you know that, and we all know that the immunotherapy today means monoclonal antibodies against a molecule or a membrane protein like PD-1, PD-L1, CTL4. And this is, though new, this is rudimentary. This is very simple and very small when thinking about the complexity of tumor and immune system. So are you expecting more stronger strategies like impeding the protein translation and like working in the DNA or RNA before the protein is expressed, so then we go and block with monoclonal antibodies? Do you think that would be the way in the future? Also, for the last comments, BCG is very interesting immune modulatory or microorganism that has a multitude of effects compared to just blocking a protein in the membrane by a monoclonal antibody. So what are your expectations? What do you think about how we can do this in the near future, making a more efficient tool or ways of doing that? What are your expectations? So thanks, Leo. I think what immunotherapy has taught us, that the monoclonal antibody toward a T cell surface protein, is that the beauty of this is that it reinvigorates the immune system to do its job correctly. And so it attacks the cancer by basically rewiring the immune system correctly.
The downside is it only works in a small number of patients, right? So 20 to 30%, and it's never above that. It's never, it's always that very small number. So we do have to think beyond that. I think some of the exciting therapies are antibody drug conjugates that work differently. I agree with you 100%. RNA on the molecular level prior to DNA is another target that we need to do. We will only get so far with the current monoclonal antibodies. I also think that a combination, as Andrea pointed out, chemotherapy, immunotherapy, the sequence, these are things that will help us to get above the 30% response rates. The question about BCG, I love BCG, and I do think that BCG will be around a long time, and that works differently by stimulating the immune system and bringing in activation. And so combination of checkpoint inhibitors with activators of immunity like BCG or other things, also things that we need to test to see if that can be to improve checkpoint inhibitors, maybe with an activator like BCG. Excellent. Thanks, So once again, I think we need to finish, but thank you so much for joining us from San Antonio since 5 a.m. So a really pleasure and honor to have you. Thank you so much for your kindness of joining us and sharing your experience, your views, and that is very important to us. So then we finish. Do you have any message, Professor Cassio? Yes, Thank you. We are finishing the meeting with Dr. Cassio. Okay, I'd like to thank you all, especially Professor Robert, for your availability, and it's a really honor to us. And I'd like to invite you to the weekly meeting of Division of Urology of Unicamp next Wednesday. Okay, thank you very much. Thank you.